సో ఇప్పుడు వచ్చేసి సర్వీస్ సెక్టర్ గురించి చూద్దాం. సర్వీస్ సెక్టర్ అనేది 50% ఆఫ్ జీడిపి అప్రాక్సిమేట్లీ చూస్తుంది. 80% ఎఫ్డిఐ మొత్తం దీనికే వస్తుంది. సర్వీస్ సెక్టర్ సైడ్ జిఎస్డిపిలో కూడా ఢిల్లీలో ఎక్కువ ఉంది, సిక్కింలో తక్కువ ఉంది. ఎకనామిక్ సర్వే ఏం చెప్తుందంటే సర్వీస్ సెక్టర్ అనేది కరోనా వల్ల కొద్దిగా ఎఫెక్ట్ అయ్యి రికవర్ అయ్యింది అప్పట్లో. హోటల్స్ అవి అని చెప్తుంది ఒకటి. హై ఎఫ్డిఐ గ్రోత్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఎఫ్డిఐ ఎక్కడ ఎక్కువ వస్తుంది? కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్లో, ఈ రీటైల్ ట్రేడింగ్, ఎడ్యుకేషన్లో, ఫార్మర్ రీసెర్చ్ సర్వీస్ ఇందులో వస్తుంది అన్నట్టు. ఫార్మర్ రీసెర్చ్ సర్వీస్, ఎడ్యుకేషన్, ఈ రీటైల్ ట్రేడింగ్, కంప్యూటర్ సిస్టమ్, సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్. సర్వీస్ సెక్టర్ ఐటీ అండ్ బీపీఎం అంటే ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ ఇండస్ట్రీ చాలా పెరిగింది. దీని ఇన్కమ్ కూడా చాలా పెరిగింది. టాప్ డెస్టినేషన్ ఇండియన్ ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్కి ఏదంటే యుఎస్కి, యూకేకి, యూరోప్కి, ఏషియా పసిఫిక్కి. నెక్స్ట్ ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ చేసేదంటే ఐటీ అండ్ అదర్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ గైడ్లైన్స్ ఏంటి? గైడ్లైన్స్ ఆఫ్ అదర్ సర్వీస్ providers are companies that provide database management, telemarketing, telebanking or telemedicine for other companies, banks or hospital chains on an outsourcing basis. They have to register with the Department of Telecom, deposit bank guarantees, send various reports related to their business and online network operations to DOT. అదర్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అంటే కంపెనీస్ ఏవైతే డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ని, టెలిమార్కెట్ని, టెలిబ్యాంకింగ్, టెలిమెడిసిన్ ఫర్ వేరే కంపెనీస్కి, బ్యాంక్స్కి మెయింటైన్ చేస్తారో అది అవుట్సోర్సింగ్ బేసిస్ మీద. అవి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికామ్తో రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి, బ్యాంక్ గ్యారంటీస్ ఇవ్వాలి, చాలా వేరియస్ రిపోర్ట్స్ దాని బిజినెస్ గురించి, ఆన్లైన్ రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్ గురించి రిపోర్ట్స్ పంపించాలి. ఇది అన్నట్టు అదర్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఓఎస్పీస్ అంటే. నాలెడ్జ్ ఎకనమీ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఏంటి అంటే నాలెడ్జ్ ఎకనమీ అనేది ప్రైమర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ సచ్ యాజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వర్కర్స్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఐపీఆర్. చైనా అనేది టఫ్ కాంపిటీషన్ వస్తుంది దీని నాలెడ్జ్ ఎకనమీలో. ఫిలిప్పీన్స్, ఇండోనేషియా, ఏషియన్ ఎకనామీస్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అప్లై చేస్తున్నారు విత్ కమాండ్ ఓవర్ ఇంగ్లీష్, డేటా ప్రాసెసింగ్, ఐటీ, ఇంజనీరింగ్ టు ఎంఎన్సీస్. స్పేస్ సెక్టర్ పెరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ టు ఇస్రో, బట్ సేమ్ ఈస్ మిస్సింగ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ హార్డ్వేర్ మన ఇండియాలో. ఫార్మా సెక్టర్ డ్రైవ్ అంతా ప్రైవేట్ సెక్టర్ వల్ల వచ్చింది, కాకపోతే వాళ్ళ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మీద మంచి డబ్బులు స్పెండ్ చేయట్లేదు. ఇది అన్నట్టు నాలెడ్జ్ ఎకనామీలో ప్రాబ్లమ్స్ మన ఇండియాలో. ఈ కామర్స్ చూసుకుంటే మార్కెట్ ఈ కామర్స్ కంపెనీస్ ఆర్ ఎంగేజింగ్ ఇన్ యాంటీ కాంపిటేటివ్ బిహేవియర్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ అనేటివి ఎక్స్క్లూజివ్ పార్ట్నర్షిప్స్తో అవుతున్నాయి టాప్ స్మార్ట్ ఫోన్ బ్రాండ్స్తో అలా. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కాంపిటీషన్ లేకుండా పోతుంది ఎక్స్క్లూజివ్ పార్ట్నర్షిప్స్ వల్ల. ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ రన్ మార్కెట్ ప్లేస్ ఈ కామర్స్ మోడల్ అంటే వాళ్ళు మర్చెంట్ని వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ లిస్ట్ చేసుకోవడానికి అలో చేస్తారు వాళ్ళ వెబ్సైట్లో. హౌవెవర్ దే మే ఆల్సో హ్యావ్ దర్ ఓన్ మర్చెంట్ కంపెనీ. ఎగ్జాంపుల్స్ అమెజాన్స్ క్లౌడ్ టెల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ who would offer deep discounts or cashbacks to customers. వేరే ఆన్లైన్ మర్చెంట్స్ అనేవాళ్ళు అదే ప్లాట్ఫామ్లో ఉన్న వాళ్ళు సఫర్ అవుతారు. సో ఆఫ్లైన్ బ్రిక్ అండ్ మోటార్ షాప్ మర్చెంట్స్ విల్ ఆల్సో సఫర్. కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక స్టాట్యూటరీ బాడీ, కార్పొరేట్ అఫైర్స్ మినిస్ట్రీ ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తుంది ఎట్లా ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ ఏం చేస్తున్నాయి అని చెప్పి. ఈ కామర్స్ రూల్స్ 2019లో ఏముంది అంటే పవర్స్ అండర్ కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 2019 ప్రకారం ఈ కామర్స్ రూల్స్ పెట్టారు. ఈ కామర్స్ కంపెనీ అనేవాళ్ళు ఎక్స్క్లూసివ్ అగ్రిమెంట్స్ ఉండకూడదు సెల్లర్స్ దోన. టైట్ అండ్ టెక్నికల్ నార్మ్స్ రిలేటెడ్ టు క్యాష్ బ్యాక్ అండ్ డిస్కౌంట్స్.
వేరే నామ్స్ ఈ-కామర్స్ కంపెనీ ఎవరైతే వాళ్ళ ఓన్ సబ్సిడరీ కంపెనీ షెల్ కంపెనీస్ అస్ ఆన్లైన్ మర్చెంట్స్గా చేస్తున్నారో టు సెల్ ప్రొడక్ట్స్ అట్ డిస్కౌంట్ దానిలో కొన్ని నామ్స్ స్ట్రిక్ట్ చేశారు. సెల్లర్స్ జియోగ్రఫిక్ అడ్రస్, కస్టమర్ కేర్ నెంబర్ పెట్టాలి, రేటింగ్ కూడా పెట్టాలి, ఎక్స్పైరీ డేట్, కంట్రీ ఆఫ్ ఒరిజిన్ ఆఫ్ గుడ్స్ కూడా పెట్టాలి. ఈ-కామర్స్ కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ ఈ-కామర్స్ రూల్స్ 2020 కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ పవర్స్ యూజ్ చేసి కొన్ని రూల్స్ ఇచ్చింది. ఫాల్ బ్యాక్ లయబిలిటీ క్లాస్ అంటే ఈ-కామర్స్ ఎంటిటీస్ it will be liable if in case suppliers on the platform fail to deliver the goods to customers causing customer to loss. Fallback liability class అని ఒకటి పెట్టారు. E-commerce entities will be liable in case suppliers on platform fail to deliver the goods to consumers. Amazon need to identify goods based on their country of origin. When customer bring through the store, Amazon need to provide suggestions to customers to ensure fair opportunity for domestic sellers. Suggestions, customer need to provide suggestions to customer about the product listed by Amazon cannot misuse its dominant position to dictate the commission rates on seller, else Consumer Protection Authority will punish Amazon. Amazon cannot share the personal data of consumer with a third party without the approval of customer. క్రిటిసిజం ఏంటి అంటే సోవెన్ కంపెనీస్, ఫారిన్ కంపెనీస్ ఆర్ యాంగ్రీ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మేక్ ఇన్ ఇండియా పుష్ వల్ల, మా కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ వల్ల మాకు లాస్ వస్తుంది. డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఆర్ కాంపిటేటివ్ ఉంటే కస్టమర్ ఆల్రెడీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తాడు. కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ అథారిటీ ట్రయింగ్ టు ఎన్కోర్స్ ది డొమైన్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ ఆఫ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ అథారిటీ ది కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కాంపిటీషన్గా వస్తుంది అని అంటారు. Data sharing related aspects need to be covered under the Personal Data Protection Bill and not the Customer Protection Act. Consumer Protection Act. ONDC, Open Network for Digital Commerce. ఇది ఏంటంటే ఒక ONDC అనేది ఓపెన్ నెట్వర్క్ ఫర్ డిజిటల్ కామర్స్ అనేది ఒక నాన్ ప్రాఫిట్ కంపెనీ. కామర్స్ మినిస్ట్రీస్ DPIIT పెట్టింది. ఇక్కడ సెల్లర్ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ లీడ్ చేస్తారు. ప్రోడక్ట్ విజిబుల్ అక్రాస్ ఆల్ ద పార్టిసిపేటింగ్ ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్స్. సెల్లర్ లిస్ట్ చేస్తాడు ప్రోడక్ట్స్ని. ప్రోడక్ట్ విజిబుల్ అక్రాస్ ఆల్ ద పార్టిసిపేటింగ్ ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్స్. ఓపెన్ సోర్స్ ప్రోటోకాల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఎక్స్ప్లోయిటేషన్ ఆఫ్ సెల్లర్స్ బై ఈ-కామర్స్ ఏజెంట్స్తో ప్రివెంట్ చేయడానికి. ఇప్పుడు యూపీఐ ఆర్ భీమ్ ముందేమో అంటే కస్టమర్ పేడ్ మనీ టు సెల్లర్ వయా పేటిఎం చార్జ్డ్ ఫీస్ బిఫోర్ సెల్లర్ కుడ్ ట్రాన్స్ఫర్ మనీ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. Seller kept to product high price to cover the fees of Paytm. After UPI beam ఏంటంటే money directly transferred to seller's bank account without such fees. Seller's life became easy. Seller may reduce the product price to attract more consumers. సో ఆఫ్టర్ ONDC ఏమవుతుంది అంటే, బిఫోర్ ONDC ఎలా ఉండనంటే అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ఫీస్ తీసుకుంటున్నవి బిఫోర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ కస్టమర్స్ మనీ టు సెల్లర్. అంటే ప్లాట్ఫామ్ ఫీజ్ అవి తీసుకుంటున్నాయి వెబ్సైట్ నుంచి మనకి. ఈ ఫీజ్ అనేది యూనిఫామ్గా ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ ONDC ఫీజ్ తగ్గుతుంది అన్నట్టు. కస్టమర్కి ప్రోడక్ట్ రిటర్న్, షిప్పింగ్ డిలే పాలసీస్ వేరీ ఫ్రమ్ ప్లాట్ఫామ్ టు వ్యాలెంట్. సో ఆఫ్టర్ ONDC అందరికీ సేమ్ గైడ్లైన్స్ ఉంటాయి. ఓపెన్ నెట్వర్క్ ఫర్ డిజిటల్ కామర్స్. ఈ-కామర్స్ రూల్స్ ఏమో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ కన్స్యూమర్ అఫేర్స్ ఇస్తుంది. మెయిన్లీ టు ప్రొటెక్ట్ బయర్స్. ఈ-కామర్స్ రూల్స్. ఓపెన్ నెట్వర్క్ ఫర్ డిజిటల్ కామర్స్ ఏమో కామర్స్ మినిస్ట్రీ ఇస్తుంది, ఇద్దరిని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి. ఇదన్నట్టు ONDC కామర్స్ మినిస్ట్రీ ఇదన్నట్టు. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బాడీస్ ఫర్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్కి ఏదంటే కన్స్యూమర్ అఫేర్స్ మినిస్ట్రీ కింద స్టాట్యుటరీ బాడీ BIS ఉంది, బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ అంటారు. ఇది అపెక్స్ రెగ్యులేటర్ ఆఫ్ స్టాండర్డైజేషన్ అండ్ క్వాలిటీ సర్టిఫికేషన్ ఆఫ్ గుడ్స్. ఇది అపెక్స్ రెగ్యులేటర్ ఆఫ్ స్టాండర్డైజేషన్ అండ్ క్వాలిటీ సర్టిఫికేషన్ ఆఫ్ గుడ్స్. అపెక్స్ రెగ్యులేటర్
of standardization and certification of goods. It allows the manufacturer to use Indian Institute's standard mark on their goods. Manufacturer Indian Institute standard mark or on goods లో పెట్టుకోవాలన్నట్టు. అపెక్స్ రెగ్యులేటర్ ఆఫ్ స్టాండర్డైజేషన్ అండ్ క్వాలిటీ సర్టిఫికేషన్కి ఇది ఐఎస్ఐ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ మార్క్ పెట్టుకోవచ్చు ఒకవేళ బిఐఎస్ స్టాండర్డ్స్ మీట్ అయితే. బిఐఎస్ దీనికి ఒక సపరేట్ హాల్ మార్క్ లైసెన్స్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్కి.